Good evening. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. How are you doing? Как у вас дела? Are you okay? У вас все хорошо? Are you tired Вы уставшие or not? или нет? No? No. Нет? Okay. Хорошо. So that means that we are going to have a good time. Это значит, что у нас будет хорошее время. Actually, anyway, we are going to have a good time. Вообще-то в любом случае у нас будет хорошее время. Anyway. В любом случае. Okay, say with me. Скажите со мной. Anyway. Anyway. One more time. Anyway. В любом случае. One more time. Anyway. We are going to have a good time. У нас будет хорошее время в любом случае. In English На английском and in the Gospel of John. и в Евангелии от Иоанна. Okay, do you have the Gospel of John in English? Есть ли у вас Евангелие от Иоанна на английском языке? Do you have? У вас есть? No. Нет? You must to have it. Вам нужно иметь? No, you must to have Вы it. обязаны иметь? Yes, you must to have English Bible. Вы обязаны иметь английскую Библию. It's very easy to download it. Очень легко скачать Okay, ее. please download New King James Bible. Пожалуйста, скачайте версию, новую версию книги Короля Якова. New King James. Новую версию Короля Yes, Якова. the letter is N, По буквам N, K, K, okay, J, 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 version, V. B, B. Yes. What do you have? New, N, K, Что у вас получилось? J, U, N, and V. N, K, J, V. Yeah. Okay. This is New King James Version. Это новая версия Короля Якова. Bible. Библия. In English. На английском языке. Okay. Please get ready for the next class. Пожалуйста, подготовьтесь к следующему уроку. Yes, and download it for И you. скачайте для себя. And we will be together. И мы будем вместе. Okay? Хорошо? Are you ready? Вы готовы? I know that you are. Я знаю, что вы готовы. Okay, we continue from verse 10, John 15:10. Мы продолжаем. 9. Мы продолжаем в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 9 стих. Yes. And we spoke a lot about covenants. И мы много говорили о завете. Covenants. Заветах. Заветах. Yes, conditional covenants. Условные заветы. Unconditional И covenants. безусловные заветы. And now we know a lot about this. Сейчас мы знаем много об этом. And let's continue with Jesus in his conversation to his disciples. И давайте продолжим смотреть на диалог Иисуса с его учениками. Verse 9. 9 стих. As the Father loved me, «Как возлюбил меня Отец, I also have loved you. и я возлюбил вас». One more time. Давайте еще раз. As the Father loved me, «Как возлюбил меня Отец, I also loved you. и я возлюбил вас». So for us is very important that times of the word. И для нас очень важны времена слов, Verb, глаголов. Okay, the time of the verb. Для нас важны времена глаголов. So we see here Мы видим здесь, that Father loved Jesus Christ. Что Отец возлюбил Иисуса Христа. Yes, this is past tense. Это прошедшее Past время. tense. Прошедшее время. That means that Father loved Jesus Christ in the past. Это значит, что Отец возлюбил Иисуса Христа в прошлом. So the same meaning we can do through this sentence. И такое же значение мы имеем в этом стихе. Through this sentence. Через этот стих. So God created the world. Бог создал мир. So this is past tense. И это прошедшее время. Okay, and we see God created. И
И мы видим, что Бог создал. Do you understand? Вы понимаете? No, we see that a world is И created. мы видим, что мир создан. Okay? We see now the world. И мы сейчас видим мир. And God created the horse. И Бог создал лошадь. Yes, and we see the horse. И мы видим лошадь. That means that He did it, Это значит, что Он сделал and это. we have it, И у нас это есть. and we see it. И мы видим это. Are you okay? Вы с вами And we все see it. И мы видим это. So the same thing is Father loved the Son. И то же самое здесь, что Отец возлюбил Сына. It was done in the past, Это было сделано в прошлом. and you cannot change it. И вы не можете это поменять. This is eternal act of God. Это вечное действие Бога. Do you understand? Вы понимаете? That was eternal act of God. Это было вечное действие Бога. God, Father loved the Son. Отец возлюбил Сына. Okay, and it said here, И здесь сказано, and I also loved you. и я возлюбил вас. Jesus loved us. Иисус возлюбил нас. Okay, he loved us, and this fact cannot be changed. Он возлюбил нас, и этот факт не может быть изменен. Do you Вы understand? понимаете? So he loved us, Он возлюбил нас. and this is the fact. И это факт. This fact is eternal. И этот факт, он вечный. So Jesus loved us, А Иисус возлюбил нас. and He is loving us, И Он любит нас. and He will be loving us. И Он будет любить нас. Do you understand? Вы понимаете это? But here we see, we see Him saying, И здесь мы видим, что Он говорит. "Abide in my love." Прибудьте в любви моей. So this is a present continuing. Это настоящее совершенное действие. Somebody told me, Кто-то сказал мне однажды, "Pastor, are we going to study English grammar?" пастор, мы собираемся учить английскую грамматику? And I said, "No, И я сказал, нет. but I'm sorry, we are. Но извините, мы сейчас учим. We are studying in English grammar." Мы сейчас учим английскую грамматику. So Jesus is saying, "Abide in me, abide in my love." Иисус говорит, прибудьте в любви моей. So this is present continuing time. Это настоящее совершенное время. No, present continue. Настоящее продолжающее. Yes. So abide in my life, in my love. Прибудьте в любви моей. Yes. So abide now. Прибудьте сейчас. And continue abiding. И продолжайте пребывать. One more time. Еще раз повторяю. Abide now. Прибудьте сейчас. And continue abiding. И продолжайте пребывать. So when Jesus said that the Father loved him, когда Иисус сказал, что Отец возлюбил его, so that was the fact. это был факт. When Jesus said that He loved us, И когда Иисус сказал, что Он возлюбил нас, yes, that was the fact. это тоже был факт. But to experience love, Но чтобы испытывать на опыте любовь in our practical life, в нашей практической жизни, we need to abide in this love. нам нужно пребывать в этой любви. Do you understand? Вы понимаете это? For example, Например, I said to my wife, например, я сказал своей жене so in a wedding, на свадьбе, yes, I loved you. я возлюбил тебя, I loved you. я полюбил тебя. So I told her. Я сказал ей. So that was the fact. И это был факт. But abide in my love. Но прибудь в моей любви. And she said, I love you too. I loved you too. И она сказала, я люблю тебя тоже. Yes, and she said, abide in my life. И она сказала, in my love. И она сказала, прибудь в моей любви. So that was the fact. Это был факт. But we need to practice in this. Но нам нужно практиковаться в этом. Do you understand it? Вы понимаете? We need to live in this fact. Нам нужно жить в этом факте. Do you understand the difference between fact and the living in the fact? Вы понимаете разницу между фактом и жизнью в факте?
Do you understand it? Kinda, да? Kinda. Типа того. Типа. Okay, it's all right. Это нормально. So we are growing, Мы возрастаем. and I know that it's kind of a little bit difficult, Я знаю, что это немного сложно, but it's okay. но ничего страшного. So Jesus is saying, abide in my love. Иисус говорит, прибудь в любви моей. Okay? Хорошо. Verse 10. 10 стих. If you keep my commandments, Если заповеди мои соблюдете, you will abide in my love. Прибудете в любви моей. So when we see the word if, Когда мы видим слово «если», do you remember last class? помните последний урок? So there is a condition. Это значит, что есть условия. That means there is a condition to experience love of Jesus Christ in my life. Это значит, что есть условия испытывать любовь Иисуса Христа в моей жизни. Yes, in practical life. В практической жизни. So God loved me with unconditional love. Бог возлюбил меня безусловно любовью. But to abide in His love, Но пребывать в Его любви, there is if. есть слово «если». Do you understand it? Вы понимаете? So if you, Если вы, yes, let's continue. давайте продолжим. If you keep my commandments, Если заповеди мои соблюдете, you will abide in my love. пребудете в любви моей. I have a question to У you. меня вопрос к вам есть. What kind of commandments? Какие заповеди? What kind of commandments of Jesus Christ? Какие заповеди Иисуса Христа? And I know that you know that these are not 10 commandments. И я знаю, что вы знаете, что это не 10 заповедей. Do I really know that you know? Вы действительно знаете, что я знаю? No. These are not 10 commandments. Это не 10 заповедей. This is not a law of Moses. Это не закон Моисеев. Okay, in John chapter 14, Евангелие от Иоанна, 10 главе, 14 главе. yes, Jesus is saying, Иисус говорит, if you have my commandments, если у вас есть мои заповеди, and if you do this, и если if you вы, do them, если вы соблюдаете их, you abide in my love. вы пребываете в моей любви. Okay? Хорошо. And then the next verse. И следующий стих. Jesus is saying, if you do my words, И Иисус говорит в следующем стихе, если вы делаете мое, if you fulfill my words, если вы исполняете мои слова, you love me. Вы любите меня. So that means commandments, that means words. И это значит, что заповеди значит слова. Yes, the words of Jesus Christ. Слова Иисуса Христа. And Jesus is saying, if you keep my commandments, И Иисус говорит, если заповеди мои соблюдете, we can say, if you keep my words, и мы можем сказать, если вы соблюдете мое слово, you will abide in my love. То пребудете в любви моей. So there is a condition Есть условия, to abide in His love. чтобы пребывать в Его любви. Keep my words, Jesus is saying. Соблюдайте мое слово. Yeah, Иисус говорит. keep my words. Соблюдайте мое слово. And let's read further. И давайте дальше прочитаем. Just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Do you understand? Вы понимаете это? Jesus is saying, I also kept my Father's commandments and abide in His love. Иисус говорит, я также соблюдал заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. I was wondering what kind of commandments Jesus had from the Father. И мне интересно, какие заповеди были у Иисуса Христа от Отца. Do you have any idea? У вас есть какие-нибудь мысли по этому? I'm going to repeat. What kind of commandments Jesus had from His Father? Я повторю еще раз. Какие заповеди у Иисуса Христа были от Его Отца? Yes, can you tell some? Вы можете сказать некоторые? Yes, please. Пожалуйста. Пойдешь ли ты на крест? Yes. Yeah, go to the cross. Иди на крест. Yes, one Один. more.
Еще есть. Go to the cross. Идти на крест. Yes, one more. Do you know? Знаете еще заповеди? Yes. Jesus is saying that my Father gave me commandments what to say. Иисус говорит, что Отец дал мне заповеди, что сказать. And I told you according to His commandment. И я сказал вам согласно Его заповеди. Okay, there is another commandment from the Father to Jesus Christ. И есть еще одна заповедь от Отца к Иисусу Христу. Yes, Jesus is saying, this commandment I have from my Father. Иисус говорит, эту заповедь я имею от моего Отца. I have the power to give out my life. У меня есть сила, чтобы отдать свою жизнь. And to receive it back. И чтобы принять ее обратно. So these commandments I received from my Father. И эту заповедь я принял от моего Отца. This is John 10. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава. Понимаете? So Father is saying to His Son Jesus Christ. Отец говорит своему Сыну Иисусу Христу. I mean, Father is saying to Jesus Christ as the person, as the man. Отец говорит Иисусу Христу как человеку. So you will go to the cross. Ты пойдешь на крест. And or you will go to this earth. Ты пойдешь на эту землю. Yes, and you will speak my words. Ты будешь говорить мое слово. And I give you a commandment. И я даю тебе заповедь. That you have power to give out your life. Что у тебя есть сила отдать свою жизнь. And to receive it back. И принять ее обратно. And you go to the cross. И ты пойдешь на крест. And Jesus said. Иисус сказал. Yes, my Father. Да, Отец. Amen. Аминь. I will do this. Я сделаю это. Okay. Хорошо. And Jesus is saying that I kept the commandments of my Father. Иисус говорит, что я соблюл заповеди моего Отца. And I am abiding in His love. И я пребываю в Его любви. Do you understand it? Вы понимаете это? So I have a question to you. У меня вопрос к вам есть. What is love? Что такое любовь? What is love? Что такое любовь? Is it emotion? Это эмоция? Is it feeling? Или это чувство? Or what is it? What is it love? Что это? Что это такое? Действие, глагол. Yes, one. Another ideas? Do you have another ideas? А другие, может быть, мысли есть у вас? What is love? Что такое любовь? 4 варианта. I mean, филиал. Агапа. yeah, I think this is different. Okay, let me answer for my question. Процесс? Process. Ну да, процесс. Process. So in 1 Corinthians 13. В 1 Коринфянам 13 главе. It said that love is the mind. Что любовь это ум. Yes. Love is the mind. Любовь это ум. Love is thought. Любовь это мысль. Or thoughts. Или мысли. I understand that love can be emotional. Я понимаю, что любовь может быть эмоциональной. And I can say, oh, I love this girl. Я могу сказать, о, я люблю эту девушку. And I'm kind of emotional. И я как бы эмоциональный. I wanna meet her. И когда я встречаюсь, I wanna meet her. Yes, I wanna meet her. Yes, and when I near her, и когда я рядом с ней, I feel very good. Я чувствую себя очень хорошо. I feel like I can go to the moon.
Я чувствую, как будто я могу полететь на Луну. Yes, I feel as I can swim through the ocean. Я чувствую так, как будто могу переплыть океан. Yes. Да. And I feel it. Я чувствую это. Do you understand? Вы понимаете это? So these are emotions. Это все эмоции. Emotions of joy. Эмоции радости. Emotions of loving kindness. Эмоции доброты. Yes. Emotions of good feeling. Эмоции, когда хорошо себя чувствуют. Yes, and but love is not emotion. Но любовь это не эмоция. Love is mind. Любовь это ум. How can we say this? Как мы можем это сказать? For example, Например, I say to my wife, например, я говорю своей жене, I love you. я люблю тебя. Yes, it's decision. Yeah. И это решение. Yes, I said I love you, Я сказал, я люблю тебя. and I think like this. Я думаю так. Do you understand? Вы понимаете это? I think like this, Я думаю так. and I don't think evil about my wife. Я не думаю зло о моей жене. Do you understand? Вы понимаете это? I think good about my Я wife. думаю хорошо о своей жене. I think with thoughts of love, Я думаю мыслями любви. and this is different. И это нечто другое. This is not emotion. Это не эмоция. This is mind. Это ум. And when I think in love, И когда я думаю в любви, I really love. я действительно люблю. Are you with me? Вы со мной? I really love. Я действительно люблю. And this is not like a salute of emotions. Это не как салют эмоций. This is my decision. Это мое решение. And this is in my heart. И это в моем сердце. Because in my heart there are a thinking process. Потому что в моем сердце есть умственный процесс. Мыслительный процесс. So in my heart there is a thinking process. В моем сердце есть мыслительный процесс. And it said in Proverb 23. И в притчах 23 главе говорится, What thoughts in the heart of the man? мысли, которые какие мысли в сердце человека? That he is. I'm sorry. He is like this. Таков он и есть. Do you understand it? Вы понимаете это? So the man is what is he's thinking in his heart. Человек это то, что он думает в своем сердце. Amen. Аминь. So I'm thinking about my wife. Я думаю о своей жене. Good things. Хорошие вещи. I am faithful to her. Вы верны ей. I am faithful to her. Я верен ей. Yes, I'm going to take care of her. Я позабочусь о ней. I will be praying for her. Я буду молиться за нее. I will help her. Я помогу ей. I will bless her. Я благословлю ее. I will lay down my life for her. Я положу свою жизнь за нее. Do you understand it? Понимаете? This is a thinking process. Это мыслительный процесс. This is not emotional. Это не эмоция. Because emotional is like a salute, you know. Потому что эмоция, она как салют. Boom. Бум. And it's beautiful. Это красиво. But then salute is gone. И когда салют уходит, закончен. And what do you have? И что остается? But if in my heart there is a process of thinking in love. Но если в моем сердце есть мыслительный процесс в любви, So this is very important. это очень важно. This is decision. Это решение. So God decided Бог решил, that He is going to love His Son. что Он возлюбит своего Сына. Yes, and He did it. И Он сделал это. And
is thinking about his son only good thoughts. И он думает о своем сыне только хорошие мысли. Okay, are you with me? Вы со мной? Only good thoughts. Только хорошие мысли. For example, devil could come to God. Например, дьявол может прийти к Богу. And he could say, oh, your son is not good. И он может сказать: о, твой сын не такой хороший. And God would say, no, my son is wonderful. И мой Бог, и Бог скажет, что мой сын прекрасен. Get behind me, Satan. Стань позади меня, сатана. He is wonderful. Он прекрасен. And he does my commandments. И он исполняет мои заповеди. And I loved him. И я возлюбил And его. I am loving him. И я люблю And его. I will be loving him И я буду любить его. forever. Навсегда. Do you understand it? Понимаете? So this is my decision. Это мое решение. Forever and ever. Навсегда и навечно. And then Jesus is saying. И Иисус говорит тогда. Then Jesus И is тогда saying. Иисус говорит, Yes, for example, to me. например, мне. And he said, I loved you. Он сказал: я возлюбил тебя. And my thoughts about you only good thoughts. И мои мысли о тебе только хорошие мысли. And you can imagine this picture. И вы можете представить эту картину. Satan could come to Jesus Christ. Сатана может прийти к Иисусу Христу. And he will be can show my sins. И он может указать на мой грех. Yes, and look at him. Посмотри на него. Look what he did. Смотри, что он сделал. Look at his failure. Посмотри на его падение. But Jesus would say, Но Иисус скажет: get behind me, стань Satan. позади меня, сатана. I loved him. Я возлюбил его. Okay? Хорошо. And I'm going to love И him. я буду любить его. And you cannot change my mind about him. И ты не можешь изменить мой ум по отношению к нему. Because it's not emotional. Потому что это не эмоциональный. Listen, if it would be emotional, Даже если это было эмоционально. after our first sin or failure, После нашего первого падения или греха, God would reject us. Бог бы нас отверг. Do you understand? Понимаете это? Oh, I thought that, Я думал, что you're a good man, ты хороший человек, but you are редиска. но ты редиска. You are not good man. Ты не хороший человек. I thought that you are good man. Я думал, что ты хороший человек. Oh, I thought that you are good husband. Я думал, что ты хороший муж. But look what you said. Но смотри, что ты сказал. So, it's over. Все закончено. I don't love you anymore. Я тебя не люблю больше. Bye-bye. Пока. I'm going to find another husband Я найду другого мужа, who will be perfect. кто будет совершенным. Yes, and I would look at him, Я посмотрю на него. and I will not find anything bad in him. Я ничего плохого в нем не найду. And we could say, И мы могли бы сказать: you mean you think about Jesus? ты думаешь об Иисусе Христе? You think about Jesus Christ? Ты думаешь об Иисусе Христе? Really? Серьезно? Okay. Хорошо. And Jesus said, Jesus could say to Satan, И Иисус мог бы сказать сатане: you can say whatever you want ты можешь говорить все, что ты захочешь about my people, о моих людях, about my church, о моей церкви, about my elect. о моих избранных. I will not change my mind. Я не поменяю своего ума. I will not change my thoughts about them. Я не изменю своих мыслей о них. I will love them Я буду любить их to the end. до конца. You get it? Вы поняли это? To the end. До конца. We need help. Но нам нужна помощь. For example, I can say to my wife, Например, я могу сказать моей жене: I will love you to the end. я буду любить тебя до конца. And after that, И после этого I must to say, я обязан сказать: Jesus, help me. Иисус, помоги мне. You understand? Понимаете? Yes.
Because I cannot love to the end, Потому что я не могу любить до конца. but Jesus can. Но Иисус может. And I'm bold man. И я смелый человек. I mean not bold, Я имею в виду не лысый, but I'm bold. но смелый. I can send to my wife my honey. Я могу сказать моей жене: дорогая, I'm going to love you to the end. я буду любить тебя до конца. And Jesus help me. И Иисус, помоги мне. And Jesus could say, И Иисус может сказать: I heard you. я услышал тебя, I'm gonna help you. я помогу тебе. But be faithful. Но будь верным, Receive the grace. принимай благодать. Okay? Хорошо? I'm gonna help Я you. помогу тебе. But be faithful in receiving the grace. Но будь верным в принятии благодати. And I said, please, Jesus. И я говорю: пожалуйста, I need an ocean of grace мне нужен океан благодати, to love to the end. чтобы любить до конца. Because today I love my wife. Today I love my wife. Today, Сегодня я люблю свою but жену, tomorrow I don't know. но завтра я не I знаю. am afraid of tomorrow. Я боюсь завтрашнего дня. And I told such important thing to my wife Я сказал такие серьезные вещи моей жене, that I would love her to the end. что я буду любить ее до And конца. I'm afraid of tomorrow Я боюсь завтрашнего дня, because it can happen потому что это может that случиться. I will not love my wife anymore tomorrow. Потому что я не буду любить свою жену завтра. Please, Jesus, help me. Пожалуйста, Иисус, помоги мне. And Jesus could say, don't be afraid. Иисус может сказать: не бойся. I will be with you tomorrow too. Я буду завтра с тобой также. Okay? Receive the grace Принимай благодать. and receive the love from me И принимай любовь от меня. and abide in my love. И пребывай в моей любви. What does it mean, abide in my love? Что значит пребывай в моей любви? Be in my word. Пребывай в моем слове. Be in my spirit. Пребывай в моем духе. Be in my commandments. Пребывай в моих заповедях. Because this is your love to me Потому что это твоя любовь ко мне in practical в life. практической жизни. If you will abide in my love, Если ты будешь пребывать в моей you любви, will love your wife. ты будешь любить свою жену. If you would abide in my word, Если ты будешь пребывать в моем слове, you will love your ты wife. будешь любить свою жену. If you abide in my spirit, Если ты будешь пребывать в моем духе, you will love your wife. ты будешь любить свою жену. And you will be overcomer. И ты будешь победителем. You understand? Понимаешь? Overcomer. Победителем. And the first И whom you going to overcome, первого, кого ты победишь, this will be you. это будешь ты сам. Yes, you. Ты сам. You. Liar, Лжец. quitter, тот, который Тот, сдается. который сдается. Yes, and false promiser, И тот, который дает ложное обещание, this will be you. это будешь ты. You understand it? Понимаешь? Because you will be go to the cross. Потому что ты пойдешь на крест. And I'm going to help you. И я помогу тебе. And you will love your wife. И ты будешь любить свою жену. Because you will abide in my love. И ты будешь пребывать, потому что ты будешь пребывать в моей любви. Okay? Хорошо? Are you right? Yeah, good. You good? Okay. Let's have 7 more minutes. Давайте 7 минут еще. Did you hear the last message of Pastor Schaller? Слышали вы последнюю проповедь пастора Шаллера? I translated it. Я перевел ее. Did you hear? Слышали вы эту проповедь? Today. Когда? Сегодня. Today. Сегодня. Yes. Okay. So there was a marriage seminar in Baltimore. Был брачный семинар в Балтиморе. Yes, and the task for the men and for the task for husbands and wife was like this. И задача для мужей и жен была такая. So husbands, they were in a special room.
Мужья были в специально отведенной комнате, Yes, only men. только мужчины. And the task was like this: И задача была следующей. to write the love letter to their wives. Написать любовное послание своей жене. Good task, huh? Хорошая задача, так ведь? Yes, in the beginning it was laughing, joking. Сначала это было смешно и весело. Yes, and guys, they were just joking about that. И парни они шутили по этому. Yes, okay, I'm gonna write a love letter to my wife. Я сейчас напишу послание любовное своей жене. But after that, Но после этого they became serious, они стали серьезными по этому поводу. and they are doing their task. И они выполняли эту задачу. And you know what? И знаете что? To write the love letter, Чтобы написать любовное послание, they should be thinking они должны думать with thoughts of love. Мыслями любви. Do you understand? Понимаете? To write the love letter, Чтобы написать любовное послание, they must be serious. они должны быть серьезными. They started to think. Они начали думать. Yeah, they started to think Они начали думать with the thoughts of love. Мыслями любви. And Pastor Shadrach, he said that he wrote a letter, И пастор Шарль сказал, что он написал письмо. and he came to his wife, И он пришел к своей жене. and he gave it to her, И он отдал это письмо ей. and she opened it. И она открыла его. And when she read it, И когда она прочитала he его, said that, man, I got so many points. и она сказала, что Yeah, he said, man, I got so many points from my wife. я столько очков получил от моей жены, Yes, when she read this letter. когда она прочитала это письмо. Oh, I have a question to you, У меня к вам вопрос есть. husbands. Мужья, Did you do this? делали вы нечто подобное? What do you think? Как вы думаете? It's a good idea. Хорошая идея. Yeah. Да. I should sit. Мне нужно Sit сесть, down. присесть, Yes, and be quiet, быть в тишине and think about my wife и думать о своей жене, with the thoughts of love, мыслями любви, and then write them down. и потом записать их. Good idea. Хорошая идея. I will do this. Я сделаю это. It will be the present from my wife. Это from будет my wife. подарок для моей жены. Только тихо. I know. In a way, to write the letter, Чтобы написать послание, I should think, мне нужно думать. and these words should be in my heart. И эти слова должны быть на моем сердце. Okay? Хорошо? And these are very serious thoughts. И это очень серьезные мысли. Okay? And by the grace of God, И по благодати Божьей my thoughts мои мысли, are not departing from my mouth. мои мысли не отступают от моих уст. Yeah, do you understand it? Понимаете это? What I'm thinking is in my heart. Что я думаю в своем сердце, I'm speaking. я говорю это. And this is yes and yes. Это да и да. Yes, like Jesus said, yes and yes. Как Иисус говорит, да и да. Okay, let's continue reading. Давайте продолжим читать. 11. 11 стих. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, and that your joy may be full. и радость ваша будет совершенна. One more time. Еще раз. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Это сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Okay, when I'm thinking with the thoughts of love, Когда я думаю мыслями любви, my heart is feeling emotion of joy.
Мое сердце испытывает наполнено emotion of joy. Эмоциями радости. So joy is emotion. Радость это эмоция. Do you understand Вы it? понимаете это? Joy comes from my thinking. Радость приходит от моих мыслей. Do you understand it? Вы понимаете? So I'm thinking with God Я думаю с Богом about my wife, о моей жене, and God is filling my heart with His joy. и Бог наполняет мое сердце Его радостью. I'm saying to me, Я говорю сам себе, it's real. это все реально. Yes, I can. Я могу. We together. Мы вместе. Yes, God is with me. Бог со мной. So we can do this. Мы можем сделать это. And the joy is filling my heart. И радость наполняет мое сердце. And I became a powerful man И я становлюсь сильным человеком because of love. из-за любви. And when I think with the thoughts love, И когда я думаю мыслями любви, yes, I have a joy. у меня появляется радость. Because love is stable. Потому что радость, потому что любовь, она стабильна. Yes, and love is never quit. И любовь никогда не сдается. Love does not think evil. Любовь не думает зла. So, and because of this, there is a joy in my heart. И из-за этого есть радость в моем сердце. And this joy came to me from Jesus Christ. И эта радость пришла ко мне от Иисуса Христа. And because of His joy, И из-за Его радости, my joy is full. моя радость полная, Совершенно. Yes, my joy is full. Моя радость совершенна. I mean, it's a real joy. И это настоящая радость. When I'm saying, oh, thank you, Lord. И тогда я говорю спасибо Богу. I'm a joyful man. Я радостный человек. I want to live my life as a joyful man. Я хочу жить свою жизнь как радостный человек. Yes, I want to be encourager. Я хочу быть ободрителем. Yes, I want to encourage people and give them joy. Я хочу ободрять людей и давать им радость. Do you understand it? Вы понимаете это? Do you like a joyful person? Вам нравятся радостные люди? I mean, not Не вот такие, just laughing. которые смеются. Yeah, you can show him a finger. Вы можете палец им показать. Yes, and he's. И он смеется. No, it's Ecclesiastes. He said that it's a foolish laugh. И Екклесиаст сказал, что это глупый смех. Yes, so be far from such a laugh. Будь подальше от такого смеха. Yeah. Translator. So this is not a laugh. Это не смех. This is joy. Это радость. I'm a joyful man. Я радостный человек. And people, they love to be with me. И людям нравится быть. Because I don't burden them. Потому что я не обременяю их. Yes, with my sadness. С моей грустью. With my problems, you know. Моими проблемами. With my struggles. Моими преткновениями. Или I don't know how. Борениями. Моей борьбой, да. Моей борьбой. Yeah, people, they love to be with me. Людям нравится быть со мной. You know, people, they love to be with Jesus Christ. И людям нравится быть с Иисусом Христом. Because He is a joyful man. Потому что Он радостный All человек. the time, joyful man. Все время радостный человек. He's not like. Он не такой, как... You know. Понимаете? He is a joyful man. Он радостный человек. And He gave us a joyful spirit. И Он дал нам радостный дух. And we are joyful people. И мы радостные люди. Because of love. Из-за любви. Because we are thinking with the thoughts of love. Потому что мы думаем мыслями любви. And we are not afraid of anything. И мы не боимся ничего. Do you understand? Понимаете? We are not afraid of anything. Мы ничего не боимся. Because if we love, Потому что если мы любим, there is no any fear. нет никакого страха. There is no any struggle. Нет никакой борьбы. There is no any depression. Нет никакой депрессии. And because of love, И из-за любви Jesus loves me. Иисус любит меня. That's it. Это все. And He will be loving me. И Он будет любить меня. Do you get it? Вы поняли это? And there is a joy in my heart. И есть радость в моем сердце.
I can lose everything, Я могу потерять все, but I cannot lose the love of my Lord. но я не потеряю любовь моего Господа. Do you understand it? Понимаете? And this is a big thing. И это очень существенная Okay. вещь.